Good morning to you all. Before proceeding further, let us begin our program in a traditional way with a prayer. Good morning. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः. Good morning, one and all, once again. Today we are having a virtual assembly to observe World No Tobacco Day. The World No Tobacco Day is observed on this day, that is 31st May, around the world. To this virtual ceremony, I humbly request our beloved principal, Sri C.V. Rajagopala Reddy Garu, to come to online to preside over the function. I, on behalf of our institution, cordially invite our chief guest of the event, Dr. B.M.K. Reddy Garu, Chairman, Andhra Pradesh Biodiversity Board, to grace the occasion. And our heartily welcome to Dr. A. Madhusudan Reddy Garu, the coordinator of National Service Scheme of our esteemed Yogi Vemana University, as the guest of honor. Now, I request our beloved principal, Sir C.V. Rajagopal Reddy Garu, to inaugurate World No Tobacco Day virtual function. Now, I request our principal to give a message on quitting tobacco. Now, on the as Good the morning, guest of all honor. of you. First of all, I welcome Dr. B.M.K. Reddy Garu and Dr. Madhusudan Reddy Garu and my college beloved advisor Dr. Raidu Garu and my colleague and students. ఈరోజు నో టొబాకో డే సెలబ్రేట్ చేయడం వీఆర్ సో హ్యాపీ. ఈ ధూమపానం ప్రపంచాన్ని పీడిస్తున్న ఒక ముఖ్యమైన సమస్య. విద్యార్థి దశలో ఈ ధూమపానం అనేది సరదాగా ప్రారంభమయ్యి ఒక వ్యసనంగా తయారయ్యి వదలాలన్నా వదలలేని పరిస్థితికి మారుతున్నది. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో బీడి, చుట్టా, గుట్కా లాంటివి గ్రామీణ ప్రజల యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితిని మరియు వాళ్ళ ఆరోగ్య పరిస్థితిని దిగజారుతున్న పరిస్థితి ఈరోజు ఉంది. వీటికి దూరంగా విద్యార్థులు మరియు ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది. దీనికి మా కళాశాల యొక్క ఎన్ఎస్ఎస్ అండ్ ఎన్సిసి విద్యార్థుల ద్వారా తగిన కార్యాచరణ రూపొందించి వీటి నిర్మూలనకు మా పాత్ర పోషించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది. ప్రభుత్వం కూడా ప్రజల భాగస్వామ్యంతో దీన్ని నిర్మూలన కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములైన అటువంటి ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ బిఎంకే రెడ్డి గారు మరియు మధుసూదన్ రెడ్డి గారికి, అలానే డాక్టర్ రాయుడు గారికి కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటూ ఈ మహమ్మారిని వీలైనంత తొందరలో ఎరాడికేట్ చేసే ప్రయత్నంలో భాగంగా కూడా ఒక తగిన కార్యాచరణ రూపొందించి ఈ విధంగా కృషి చేస్తామని హామీ ఇస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. Thank you for your tobacco. Now, I request Dr. A. Madhusudan Reddy Garu to inaugurate the online quiz on commit to quit tobacco. Good morning to everybody. Today I'm very happy to join this program, World No Tobacco Day. I'm congratulating management of the CSR College
S. Rajagopal Reddy Garu and Vinay NSS program officers and the other participants, those who are actively participating. And with help of the correspondent Rajagopal Reddy Garu, every time we are all the programs, whatever the NSS programs are connecting in the district, they are in the front line first, and they are working well, and they are awareing the students and public, and also the rural people, those who are need their help. Not only in No Tobacco Day, then they are in Corona time, they worked very hard, and they have distributed several times, several needy people for the regular commodities. So like that, they are doing several services. So today they are invited me in this World No Tobacco Day program. And also today we have a special chief guest, Dr. BMK Reddy Garu, AP Biodiversity Board Chairman. So it is very rare occasion to meet her, sir. Today it is very special. Unexpectedly, sir joined this program. So sir readily accepted, and I am very thankful to the BMK Reddy sir for his acceptance in this program. And for inviting Rajagopal Reddy sir, I am very thankful to you in this program. And this day, we are just now I heard about your message. You have given a wonderful message to the youth, especially the పొగ తాగడం అనేది ఒక ప్యాషన్ అయిపోయింది యూత్లో అనమాట. ఆ ప్యాషన్ అనేది ఎలా అవుతుందంటే పోను దాని యొక్క కాన్సిక్వెన్సెస్ ఫ్యూచర్లో చాలా డేంజర్గా ఉంటాయి అనమాట. అంటే అప్పటికి తెలియదు, కానీ ఏజ్ పెరుగుతున్న తర్వాత వారి యొక్క బాడీలో ఆర్గాన్స్ దెబ్బతినడము, తర్వాత వారికి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడము, ఫ్యామిలీస్ దెబ్బతినడము, తర్వాత పక్కన వాళ్ళకు ప్యాసివ్ స్మోకర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు స్మోక్ చేసేది కాకుండా పక్కన వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇలాంటివి ఎంత త్వరగా మానుకుంటే అసలు అలాంటి చెడు అలవాట్లే లేకుండా చూసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ చేయడము, అది యూత్ లో అవేర్నెస్ తీసుకురావడము మీ కాలేజ్ వాళ్ళకు మా అభినందన తెలుపుతున్నాను. ఇప్పుడు ఈ అవకాశం ఇచ్చేందుకు నాకు మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Next, I request Dr. BMK Reddy Garu. CSSR college, sir. CSSR SRR డిగ్రీ కాలేజ్. ఇప్పుడు మాట్లాడాలి నేను. లైన్లో ఉన్నారా? I request our chief బొమ్మ పడాలి కదా. Dr. BMK Reddy Garu, నేపథ్యంలో వేరే వాళ్ళు వస్తున్నారు. Andhra Pradesh Biodiversity Board, to inaugurate the pledge ceremony by the students. Namaste and good afternoon. Rajagopal Reddy Garu, Sir, are you able to hear me? Yeah, I am able to hear you. Hearing, sir. BMK Reddy, Chairman AP's Biodiversity Board. Sir, So you have requested me, invited me rather. Sir, thank you for coming, sir. On this one. Okay, on this special day of No Tobacco Day of the World, promoted by WHO, I am really very grateful that you have taken up such a very humanitarian cause. So your degree college, so over the years, maybe 20-28 years, you have developed it to such a high level within Yogi Vemana University purview. There are about 100 colleges, of which 75 are unaided colleges, and you got NAAC A rating. Really, the credit goes to you. Lot of hard work must have gone, and dedication, planning, and then commitment to the objective that you have fixed, that you should provide a quality education in the educationally backward Kamalapuram Taluka area. So usually wherever I go now, so I find, so Kadapa people means usually they are from either Pulivendala or Prodhattur area, but very few people from Kamalapuram Taluk, erstwhile Kamalapuram Taluk. So this is so because educationally that is a backward area. Maybe I don't know what are the historical reasons, but you have taken up that cause and enlightening the people, and then training people, imparting skills. This is a great job, service towards humanity, and I appreciate your efforts. And then I thank you for inviting me on this very special day to address your
clientele, either students or teachers or general public, I don't know, other people who are your clientele. But really, I'm grateful. So tobacco, definitely, it's a known fact that it causes a lot of health problems. So somehow, these Britishers, they have brought tobacco from Americas, and many people, Indians, they got habituated to smoke cigarette or BD or cheroot, that is chutta, or even the olden days, they used to even take stuff, powdered tobacco through nose. And that was causing a lot of problems. But now people got rid of it through certain advertisements or public awareness. Yes. There is another local product now which is made of dry stems of tobacco that is called katilapodi. That also causes oral cancer. Now, tobacco in any form, whether you inhale smoke or you take it physically into the stomach or you inhale the powder through nose, any form tobacco, it contains nicotine, which is very harmful to the body. But somehow our people got habituated. This habit should go for improvement of the humanity, for improvement of the health, and then promoting welfare of the humanity. So I once again thank you for organizing such very important function on such important theme also. I really wish that your school, what is the name? CSRM college, to take up such issues which are of very public importance, even other issues also like conservation of nature also, whenever these days come, like okay, such days like International Biodiversity Day, World Environment Day, or there are several other days, World Forest Day. So such days we promote among the people, create awareness and create greenery everywhere. So by creating greenery, or inculcating that habit, whenever these were students, they go elsewhere also, they do a similar kind of job wherever they work. So this will have a multiplier effect. So I advise you to promote garden, including all important species of our local area, and then promote same kind of activity in local Jilla Parishad schools or taluks or mandal offices, wherever protected area is available. So we should not plant trees where there is no protection. So we plant and somebody else will cut, or they will allow cattle or sheep or goat to graze on that. So it's a waste of our effort and money and resources. So we should plant trees where there is protection. We should not only plant, we should see that they are even protected and that particular tree grows to full size and gives the ecological benefit to the people, to the community, and help in moderating the current increasing temperatures and then moderating our environment. And even our Professor Masoodan Reddy has told me that your campus has very good greenery. It was developed over a period of year, over the period of time. And I advise you to include all important species of our local areas instead of planting eucalyptus. I don't know what kind of species you have on our college campus. Okay, so definitely I promise that maybe once this corona business is over, I'll make visit to your campus and see what best can be done. So I thank once again all you people. So I pray God that your institute grows into much bigger size. You should have many more units of these colleges, develop into a great center of educational activity in the years to come. Maybe your sons and grandsons also, they should run, great grandsons also. They should become very famous institutions now. Thank you for giving me this opportunity. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Dr. B.M.K. Reddy Garu, thank you for your great appreciation of our college and then great message about the tobacco and how much it causes the human being. So thank you so much for giving this great message to us. So thank you, sir. B.M.K. Reddy Garu. సార్ తప్పకుండా మీరు ఒక్కసారి మా కాలేజ్ కోసం హలో వెంకటరామరెడ్డి గారు, రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు, ఐఎమ్ అనేబుల్ టు హియర్ యూ. ఐఎమ్ అనేబుల్ టు హియర్ యూ. సార్ ఈజ్ ఇట్ ఐఎమ్ అనేబుల్ టు హియర్ యూ ప్లీజ్. సార్ ఇప్పుడు వినపడుతుందా సార్? చాలా తక్కువగా వినపడుతుంది.
సార్ సార్ మీరు తప్పకుండా మా కాలేజీకి ఒకసారి రావాలి సార్. Definitely. So I promise you that I will make a visit once this COVID pandemic is over. Definitely, I will make a visit. I will be very happy with much greater value in adding quality to the stand of greenery there. థ్యాంక్ యూ సార్. ఈ రోజు అనుకోకుండా మా కార్యక్రమానికి అటెండ్ అయినందుకు మీకు మధుసూదన్ రెడ్డి గారికి కృతజ్ఞతలు సార్. చాలా సంతోషం ఉంది. చాలా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి. Thank you, sir. Rajgopal Reddy, sir. Then we'll going to the town. We are going to leave this meeting. Thank you very much. Okay, right. Thank you. Now, I request our chief guest, Dr. B.M.K. Reddy Garu, Chairman of Andhra Pradesh Biodiversity Board, to inaugurate the pledge taking ceremony by the students. Pledge. On this occasion of World No Tobacco Day, I take a pledge that I shall never smoke and consume any type of tobacco products in my life, and motivate my family or acquaintances to not to smoke and not to use any tobacco products. I shall keep the campus of my college tobacco free and shall also motivate my colleagues for the same. Sir, we have a quiz inauguration program also, sir. I.A. Madhusudan Reddy garu. Quiz, you have to inaugurate quiz. I request Dr. Madhusudan Reddy garu to inaugurate the online quiz on commit to quit tobacco. quiz inaugurate చేసేనా జస్ట్. Hello. inaugurate చేయండి. Now I request organizers inaugurate the online quiz. Yes, sir. Okay, thank you. Now I request organizers inaugurate the online quiz. Okay, thank you, sir. Bye. Thank you, sir, Dr. Madhusudan Reddy Garu, and big thanks to Dr. B.M.K. Reddy Garu for gracing this occasion. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।